Tonight, the Anti-Counterfeit Agency, National Police Service, Nairobi County Government and lenient penalties on gambling offenders are to blame for facilitating sophisticated and well-connected vicious conning gangs situated right here in the capital and in the central business district. Hundreds of innocent city dwellers have fallen victim to the gangs that mostly pose as telecommunications agents, but who end up stealing hundreds of thousands of shillings from unsuspecting pedestrians. And that is under the very watchful eye of the law enforcers, who should instead be protecting citizens from the racket. For years now, Nairobi residents have fallen prey to a vicious gang of cons that are strategically located at congested streets within the central business district. The cons mainly pose as telecommunications agents or lottery gamblers, luring the victims by offering goodies such as t-shirts and counterfeit electronic gadgets like mobile phones. Wanataka tu mama wazee, wa baba wazee na watoto wa shule. Sitaogopa kusema wanafikiriana na polisi kabisa wako ndani yao. Lenient penalties given to the culprits by the courts have contributed to the escalation of the vice. For the few complainants who report the matter to the police station, the gang normally freely accepts to compensate the victim, thereby scuttling any chances of a prosecution. Uzalendo FM Weekly Documentaries with Marianne Kiama. Welcome to this week's documentary, Tales of the Conned, with me, Marianne Kiama. Hello? Hello? Nasema? Nimekosea namba nikatuma pesa, umeona? Umenitumia pesa? Kwa M-Pesa? Bwana angalia message. Wacha niangalie. Na umeona? Akia mimi sioni na bia kama isani kaniangalilie. Na hakako Kengari. Kengari. Acha nikate Kengari angalia. Aya sawa. Sababu mimi siwezi kuibia, mimi ni mama nimeokoka. Some people are easily fooled by scammers. They may be looking for a quick coin, or they may be gullible and don't know any better. Con artists operate in many different ways, but they all have an end goal: to take advantage of someone. Kengari ameniangalilia na anasema hakuna pesa. Acha wakupigie tu Safaricom muongee nao. Safaricom watanipigia? Aya, sawa. Yo, someone's calling me. Let me look at this number, and true caller says fraudster. Hello? Hello, Safaricom customer care. Jambo, habari yako? Mzuri. Mimi niko salama. Mimi naitwa Danson Kagia. Nakupigia simu nikiwa Safaricom. Wewe ndio umetumia pesa kimakosa? Mimi unajua nimeangaliliwa na kama Isan. Ndio. Ameniangalilia message na ananiambia hakuna pesa imeingia kwa M-Pesa yangu. Tulikuwa tumesimamisha na tukafuka pia pande wako ndo yako isitorewe. Na ndio sasa tunakuuliza wewe balance yako ilikuwa ngapi ndio tuone kwa mitambo? Hapana, siwezi waambia ndio mniibie pesa. Ilikuwa zaidi. Ndio mniibie pesa. Ndio mniibie pesa. Sikiliza madam. Kengari. Mpatie simu tuongee na yeye. Hapana, wacha tuongee na. Si kama ni Safaricom mngekuwa mnajua ile pesa nimebakisha kwa M-Pesa. Msione nikiwa mzee sijui. Yo message ya M-Pesa na ioneaga tu hapa juu kama isani kanininunulia simu expensive. Unajua tumeblock hiyo pesa ya mteja. Mmeblock line yangu? Ai hapana, mimi naona nyinyi ni wakola. Nielewa. Basi fanya haraka, nataka kuenda kulala kesho naenda kanisa. Kuna mahali unaweza andika kalamu? Kengari. Hello. Huyu ameenda wapi? Hello. Ndio natafuta. Umekamilisha? Nimeambiwa nataka kuniibia. Fanya hivi, wacha tufuge pasiraini. Fuga. Nyinyi wote ni wakola, wewe na huyo madam unataka kuniibia pesa yangu. Pesa gani na wewe una pesa yake ndio mingi? Ate yake ndio mingi, kwani what do you mean? Amsema
yake ilikuwa 1400. Wewe wacha, nimepiga simu nikaambiwa nisitume pesa yote. Nyinyi ni wakora, mnataka kunibia. Nyinyi ni wakora wale mnaibia watu kutoka Kamete. Kamete. Sijui kule wewe na huyo madam mnataka kuniibia. Wacha tufuge laini. Fuga yote. Well, if you are taking advantage of people in some way, you are the con man in this scenario. Nairobi has grown to become a hub of opportunities for both local and foreign investors, but not all that glitters is gold. Not only do you need to brace yourself physically in the city center, but also mentally, as conmen often take advantage of our ignorance and rob us unawares. They do so through their devious, manipulative but smartly crafted ways of earning a few easy coins. In every 5 people in Nairobi, 4 have been conned. It happens too quick, and when you realize it, it's a little too late. Every bus or matatu that arrives in the city center, quite literally, brings in a new batch of prey for this conmen. Somehow there will always be a person too greedy or too gullible and clueless to swindle. They'll soon get familiar with the term kukaribisha Nairobi. I'll be trying to look at how some students have fallen prey to a thriving conmanship in the streets of Nairobi. So ukijana kanambia bana hao ni wale wase wa Kamiti. Wewe umekuwa conned. Wambua is about to have a first-hand experience with the audacious M-Pesa fraudsters. My name is Wambua, naishi Landimawe, mimi ni resident of Nairobi. So Mr. Wambua, have you ever been conned before? Yeah, nishawahi victim wa kuwa conned, and I have kind of a touching story. So siku moja, I can remember back in the year 2019, nikiwa year 1, sometime around 11, an M-Pesa message comes into my phone notifying me that I've received some 4,800 shillings from someone. Some few seconds after the message, a number calls me and tells me that is the one who has sent some 4,800 shillings in my phone mistakenly. Ni mrudishie hiyo do ilifaa inafaa kwa ya matanga. Walikuwa nafaa kwenda kubai hiyo sanduku ya kuweka maiti. So mi pia I told him there is no problem. I accepted. So I was on my way going to class. So I was thinking of how to reverse the money so that the owner could receive it back. So when your number call, he told me to go to the M-Pesa menu so that we could start how he can get back that money. Nikaingia M-Pesa menu pia. Then he just started. Go to M-Pesa menu, dial this number. I dialed, not knowing and not thinking, and with myself hurrying to class and thinking about lecture ishaanza. I dialed the number and niambia. After dialing that number, he tells me again, dial another number. So all these are happening. Akishaniambia niweke simu on speaker so that I can be doing all these processes. Nikimsikia akiongea juu atakuwa akiniambia venye kufanya ndio hiyo irudi. When you received the message, did it reveal the sender of the... I did not check on that. Remember, I was really hurrying. I was thinking of getting to that class and maybe the lecturer had come in, and that day we were supposed to sit a cut. Pia nilikuwa niko late kidogo, nilikuwa narekisha sana, sikufikiria sana. So when nilando hiyo M-Pesa message, I did not look at those so many things, like siku realize much. So I just But you also didn't bother to check the M-Pesa balance? I did not check because after seeing the message, I thought it's just a genuine message from M-Pesa, and then someone calls you immediately after the message coming in that he sent the amount mistakenly, and it's true, you've seen it. Yeah. So I thought it was something genuine. I never knew. So I went on dialing the numbers that he was telling me and giving the feedbacks. So hivyo vinaendelea. This thing was taking too long. It was taking too long. I've walked kutoka huko nje ya gate mpaka nimeingia shule, mpaka nikafika kwa block, mpaka sasa nimefika kwa class. People are already settled in class, but then this guy has not finished. He still wants me to enter some details or enter this and this and this. So mi pia nilikuwa na enter because I really wanted this to be done very quick, very fast. Niachane na hiyo story ninge kwa class. So ilifika point ingine nilikuwa nimemaliza kwenda hizo vitu. So hadi kuna point hadi nilipanic. Nikamuuliza,
bro, kwani why is it taking that much long? Akaniambia ati sisi ni watu wa Safaricom, and at the moment that mtu amekutumia do mistakenly and you are willing to help, you are having a good heart mtu kama wewe, just be patient. You shouldn't be complaining. Just be patient. Your do, then your story ishe. Mambo ishie tu hapo. So mimi pia nikaendelea ku handle hizo vitu. Even alikuwa ananiambia there's nothing I was doing alone. Everything was being directed. Alikuwa ananishow fanya hivi, mimi pia nikifanya. Fanya hivi, mimi nikifanya. So at the end of it all, iliisha. Akaniambia there is a problem arising. So I want you, uko wapi kwanza? Umesema ushafika kwa shule? Nikamwambia mimi niko kwa shule, hata nafaa kuwa naingia class. Oh, okay. So is there anyone around you? There were so many people around me. Some other students moving to some other classes. Yeah, so mimi pia nikamwambia there is someone around me here. Hata hebu niongee na yeye. Nikampea simu. Akaanza kuongea na yeye. Kumpea simu, you remember it's on speaker. I'm hearing him speaking to the other guy, and he's telling him that some money had got into my phone that was sent to my phone mistakenly by him, and he was trying to help retrieve the money back, but kuna kashida kana arise hapa, unaweza tusaidia. Are you willing? Ati yes. Naweza wasaidia tu, haina shida. So are you having akamuuliza, are you having a smartphone? Ama uko na ile simu ndogo? Akasema niko na smartphone. Ati okay, can you go to your M-Pesa menu? Kijana akatoa simu yake akaingia M-Pesa menu. Akaanza kuambiwa go to this and this tool and type this letter or this number. Kijana akapanic. Kupanic akamuuliza huyo mse, huyo nani? Then he again confirmed that is a Safaricom agent, and he's been trying to process the money that entered into someone's phone mistakenly, and then there is a problem that is arising, but then they need another third party to help in retrieving this money. Safaricom always calls with two numbers, both ending with 000. So this number, was it having the same digits or it was just another? Hata mimi akili yangu hata haikukujia. Remember, I was in a situation of rushing to class to sit that cat. I'm late, nini. The message is there, and the sender is pressurizing you some kind of. Sasa huwezi hata fikiria vitu mingi. Like those are some of the things that I really pity. Hata zikuja kwa mind yangu. So ule kijana alipanic. Kupanic akakata simu. Kukata simu, huo mtu hiyo namba ikapiga immediately again. Akamuuliza, who are you? Then they explained he's an M-Pesa agent. Ku-explain, akakata tena. Kukata tena, akaniuliza ati, my friend, what's happening? Mbona huyu jamaa ananiambia niingie kwa M-Pesa yangu? Kwani nini ishafanyika? Mimi nikamshow kenye imefanyika, like I tried to give him the background information of what had happened. So the moment nilikuwa naendelea kumexplainia, this guy was like, hey bro, uko sure? I don't think so. So akapiga ile namba tena. Kupiga ile namba, unfortunately the number, it does not even exist. Namba nyingine sasa hata exist. So I'm like, what's happening? So the call has to end there. My line is not working. Nothing is working. So kijana akaniambia, bana hao ni wale wase wa kamiti. Wewe umekuwa conned. So I'm like, nimekuwa conned aje? What do you mean? I never, siko mean anything, hata sikujua anything. Still in disbelief, Wambua has been defrauded of all his money. He decides to take it up to the authorities and report his encounter to the police. Will he find the justice he seeks? So, kijana akaniambia nimekuwa conned, and the best thing that we need to do right now ni kwenda kwa polisi, tupige ripoti, tuwaambie kenye imefanyika. Si tukafika hapo Railways Police Station. Tukaripoti, tukaambiwa wakatuliza nataka wanisaidia aje. Nikamwambia mimi nataka tu watrack hiyo namba, wajue namba gani imeniko. Wakaniambia hapo Railways, nikamwambia hapo hakuna equipment. So wakanipea note ya kwenda kuchukua abstract, wakaniambia niende
vigilance house. So kwenda vigilance house, the officer in charge of biometrics and IT nini hakuwa. So they told me to go to KICC. Kwenda KICC police station, au tupia kanambia wakani forward to Parliament police station. Kwenda Parliament police station, hapo ndo tulipata ania of hearing. Tulipata afande fulani hapo akatuuliza nini ilifanyika, and I tried to explain all that happened. Akanambia nimuonyeshe hiyo message ya hiyo pesa nilitumiwa. So I went into my inbox and nikamuonyesha message, and the first thing officer aliona, sasa wewe ni kijana mjinga ina gani? Unaona hata hii message ya M-Pesa umetumiwa na a number. M-Pesa ukitumwaga do inakujanga hapo juu na title ya M-Pesa. Sasa hiyo unaona it's just a number that has sent you this message. So I was like, afande hiyo message unaona vile nilikam, niliambiwa hapo chini at your line is blocked and it cannot work. So I was thinking of finding a way of this guy getting back his money, ndio hata kama line yangu inaendelea kuwakiwa. There were things that I needed to do with my line communications mingi sana. So they told us to write a statement there at the Parliament police station, of which we written. Tukishaandika hiyo statement tukaambiwa turudi after 2 weeks. After 2 weeks, then this police officer, he was like for him to start the investigations and everything, nafa kumpea 5,000 of which I did not have at that time. I'd already been conned the whole of my money, a total of 21,800 shillings. So after writing that message, akaniambia if I can get that money, I look for a way of which naweza pata hiyo do, then nirudi kwake naanze kuprocess hizo vitu. So hiyo do kwenye nilikuwa naweza ipata at that time haikuwa. So this other guy mwenye alinipeleka huko, kijana alikuwa ananisaidia, akaniambia we go to Safaricom, if Safaricom wanaweza tusaidia in any way. So tukaenda Safaricom shop fulani hapo Tao, and tuka register statement, tuka book appointment, tukaingia, tuka report kesi, and then the Safaricom agent who was serving me, she asked me, when this guy was doing this, is there anything that was entered automatically, ama ulikuwa unaambiwa ufanye hivi, ama unakuwa unaambiwa dial this and you're the one who enters the numbers that you are told peke yako? Ati yeah, true. Nikamwambia ni ukweli, alikuwa ananiambia fanya hivi ndo nafanya, alikuwa ananiambia fanya hivi ndo nafanya. So that means you are the one who facilitated the loss of your money alone. When ulifanya hiyo pesa yako ikaibiwa. So we cannot help you in any way. Wewe kama unataka usaidizi ya kutrakiwa ama nini, that one hiyo ni kazi ya polisi. Us, the best that we can help you is renew for you that line. So they renewed that line for me, and I was there. I was like, what am I even going to do? The police who can help me, they want 5,000 shillings, of which sina. And that's how I realized conmanship in Nairobi is real. Money fraud is a crime that can take many forms, including identity theft, investment fraud, and online scams. It is an especially complicated crime to investigate and prosecute. To catch criminals in the act, law enforcement agencies often need evidence that can only be obtained through forensic analysis. This includes identifying financial transactions that could have been made fraudulently, tracking down stolen assets, and reconstructing complex financial schemes. SIM swap, a modern form of fraud which has resulted in several Kenyans losing money, running into hundreds of thousands per victim. In this con, a fraudster usually makes a call pretending to be an employee of a mobile network operator. When a mobile user picks up the call, the fraudster asks the unsuspecting mobile subscriber to share the information such as their national ID number, mobile PIN, or SIM card PIN, among other sensitive details. After obtaining the information, the fraudster swaps the SIM card, thereby gaining access to all the SIM card services, including mobile money transfer, mobile and internet banking, voice calls, SMS, data services, and any other service accessible through the SIM. Safaricom said, quote unquote, in addition, we provided tips on common fraud schemes. We communicated through media campaigns on radio, TV, and digital channels, as well as SMS broadcasts,
fraud tips on USSD menus, and the addition of a fraud awareness page to the corporate website. This year, in March 2022, Safaricom fired 24 employees for fraud-related offenses, down from 28 a year before that. The telco's latest sustainability report, released on Tuesday, October 18, 2022, indicated it conducted 27 investigations into alleged fraud, dismissing the 24 and warning 3 others. 5 cases were taken up to government agencies for further action. A majority of the cases were related to SIM swap cases. This was up from 4 the previous year. The flamboyancy of the beautiful city of Nairobi is often too loud to ignore. And for young freshmen who come to study in the city on a budget, a little extra money would go a really long way for them. So you find themselves falling prey to shady side hustle proposals. The deal is often too good to ignore, especially in the desperation for extra money. Many con men pose as students and blend themselves in the students' lifestyles and homes. Chelimo fell victim to this type of scheme. My name is Vicklin Chelimo. I live in Nairobi, Embakasi Feather Estate, and I'm a student in the Technical University of Kenya, taking mass communication. I have ever been conned when I was in second year. I remember vividly. I used to stay in Ngara at a hostel, and I met this friend of mine who told me he studied at MMU, Multimedia University. And you know, when you come to Nairobi, unajaribu kutengeneza mabeshte, and looking for opportunities whichever way you can. And that was my idea of Nairobi by then. So this guy came to me talking about how he can connect me with this job ya kuuza nguo. Na mimi, I know how to speak my way out kwa customers. So I agreed to meet with him in Koja. When I met with him, hakukuwa yeye peke yake, alikuwa yeye na mtu mwingine. But venye tulimit na yeye akaniambia, now my friend, I forgot to mention his name, and alikuwa anaitwa Alex. So Alex akaniambia kuna venye anataka kutoka, but akona huyu beshte yake anaweza niacha na yeye cause yeye ni the owner of the store, the clothing store. So simi nilikuwa najua ni mabeshte, nikaamua I can trust this person. So Alex akatoka akaenda, nikabaki na his friend. So his friend akaanza kujintroduce, making small talks and whatever. Then kidogo ananiambia, oops, I forgot my keys. Ebu tuende mahali nichukue ndio nikufungulie store uone. So simi nikamfuata. Then upon reaching there ananiambia, anafaa kupigia mtu simu ndio apate keys, alafu tufungue store tuangalie ndio aniambie venye kazi inafanywa. Akichukua simu yake ati haina credit. Ananiambia nimsaidie simu yangu apige. Sasa I don't know, like up until venye Alex alitoka hapo, from then henceforth nilikuwa tunafuata. Sijui I was under the influence of I don't know what, but I just followed the guy wherever he was taking me, subconsciously or consciously. Nikamfuata, tukaenda Koja somewhere, backstreet somehow, nikampea phone. Then kidogo I can't see the person. By the time I realized the person is gone, it's like 5 minutes. So I realized my phone is gone. Nikasema let me just go back to the hostel and talk to this Alex cause yeye ndo ameniconnect. Si nikafika sema kurukwa. Hey, ati no, mimi huyo mtu nilikuachia hapo na mimi najua yani he created excuses zenye haziyuko. Nikajaribu kumwambia, nikamconfront, nikamsema kwa administration ya hostel nini, but inakaa tu kuna venye ako wired in cause hakufukuzwa. Later on kukuja kutalk with some of the hostel mates, wananiambia venye amekuwa kitoka na watu wana complain wanaibiwa akiwa na yeye nini. So I think it's just a connection rooted in kwa hostels most in Nairobi, in that mtu anakuja na pose as a student to learn the students then anawaibia.
So that's how I got to lose my first phone in Nairobi. I think I was under influence of something kwa sababu sikuwa nafikiria straight. Yani ningemfuata tu hivyo tu. Na this was second year, so huwezi sema ati nilikuwa first year sikuwa najua Nairobi vizuri. Na mimi nilikuwa nimewahi somea Nairobi high school. I went in high school in Nairobi. It is decided that my colleague will go undercover and let his guard down. Soon after, he encounters a con preying on greed. Sasa mimi siku yangu ilianza venye niliboard gari kutoka home, niko na kuja tao, nikafika tao hapa railways nikashuka. So mimi kushuka niko na earphones kwa masikio naelekea Odeon, nichukue magari za kwenda Thika Road. Hiyo nilikuwa naenda mazoezi. So mimi nimetembea hiyo stretch yote. Ukatoa hapo Odeon, hapo tu chini ya building, nikabump kwa mzee ameinama. So mimi niko zile za mbona huyu ameinama, ama kuna kitu ameangusha, ama kuna mimi nikaona nikala labda ni mgonjwa ama nini. So si nikangoja kuona reaction yake ni gani. So mimi kuangalia hivi, so sinaangalia chini, naona nikana anaokota kitu. Okota kitu, mimi naangalia nini anaokota. So alikuwa ameokota like envelope nyingine tu ya brown, inaka juu kwa akili yangu hata mimi niliona ilikuwa inakanika iko na stacks za cash ndani. So si mimi nikaangalia, akainua in a way that kuangalia hivi hapo katikati ilikuwa transparent, and then ilikuwa like iko na ile bank slip fulani na kaya hiki hivi, and then iko visible imeandikwa 50,000. Nikam tu withdraw 50,000. So kuangalia juu pia ilikuwa na so note nyingine tu mpya ya so iko juu, ndo kukupatia hiyo impression ya ni kama hizo zenye ziko chini zinafuata ni do. So si mimi akili yangu iko tu hapo, niko like jamaa ameokota ganji. So si akainua akaangalia akaniangalia, akaniambia leo kuna kisma. Nikamwambia nya hapo naye basi umeangukia. Akaniambia ido tunafaa tugawane. So mimi niko zile za nafaa tugawane, huyu jamaa ako generous aje. Juu nilikuwa najua obviously anataka kuniingiza kwa hiyo ganji juu nikaa tumeiokota tukiwa watu wawili. Sasa akaniuliza unadai aje? Kuniuliza hiyo swali unadai aje? Mimi nikaona itakuwa poa tukigawana nusu, ndio? Mimi nichukue hiyo yenye nachukua, achukue yenye anachukua, kila mtu aende njia yake. Akasema ni sawa. Alafu akaniambia ido hatuwezi gawania hapa juu kuna watu wengi, so lazima tuende tugawane mali, hakuna watu wengine, kila mtu achukue kati yake, watu waende njia zao. Mimi nikasema ni sawa. So yeye kusikia mimi nimesema ni sawa, obviously alikuwa anajua namfuata. Jamaa akaanza kutembea nikamfuata like 3 steps hivi. Suddenly akili yangu ikarudi. Nikajiuliza tu asubuhi toke kwenye ukije tao, and then mgawane na mtu 25,000 tu ya bure yenye hujafanyia kazi. Nikasema si wapi. Juu pia naweza risk vitu zingine ikienda hiyo, which si wapi. So yeye akitembea alikuwa anajua mimi namfuata. Na nilikuwa nishafika hapo Odeon. Mali nilikuwa napandia gari ni karibu. So mimi nikamwacha atembee. Nikadivert nikaenda kupanda gari. Nikapanda Nissan. Ndio nikatoka mimi nikaenda njia za. Na sasa nikitravel hivyo akili yangu ilikuwa tu ina ring, nasema huyu jamaa obviously hakuna ndo alikuwa nipatie. Juu nimesikia hiyo story zao venye wanafanyanga. Napata msee anakuambia ameokota do mnafaa mgawane, anakuambia amwezi gawani hapo malipa open, anakuambia umfuate uende base zingine ndo mgawane. Sasa wewe ukimfuata hapo sasa ndio takaribishwa town. Mali atakupeleka maybe atakutana na watu wanakuwa wameshapangana hapo, uende wakurob majewelry zako, do nini, nguo, viatu, yani kila kitu anaweza pata tu achukue. So mimi naweza sema hiyo siku instinct yangu ilikuwa right, juu niliponea.
So how can you get conned in the beautiful city of Nairobi? You are looking for a house and you dial the number you saw on the poster, probably posted on the electricity pole. Fake house agents. The fake caretaker tells you to send them a couple of thousands in order for them to hold the house before it's rented out to another person who urgently needs to move in. The money minting chemicals. Using a comical perspective, a popular comedian sure did break a few ribs with the Ngafanya Wash business skit about this type of con. You are desperate to find a job and voila, you apply and get contacted and they ask you for an interview fee. If you become lucky to secure the sham job, they ask you for uniform fees. That's a scam in its loudest. It's only best to block all their contact avenues. These tips will help you avoid con artists. 1. Mind your own business. As ruthless as it sounds, leave your helpful nature at home. The city will most